Abasazi basijwayela. Amandla bathileli izwi labokhokho bethu Apela amandla Wona leli labokhokho bethu CPA ya bakgatha ba kgafela mo moruleng e leng association e emetseng morafe ka metse le metsana ya bakgatha ba kgafela ba sello segolo ba re ba ipaakantse ebile lenaane la go ntshetsa ditlhokwa tsa morafe kwa pele le weditswe ba lla ka gore se se ba emeng fo pele fela ke dintwa tse di sa feleng tsa bogosi jwa bakgatha ba kgafela ba re ba tshwanetse go dira le kgosi ya bakgatha ba kgafela fela bothata ke gore bangwe ba re dikgosi tse tsa bakgatha ba kgafela di tharo bangwe ba re dikgosi tse tsa bakgatha ba kgafela di nne CPA ya bakgatha ba kgafela ya re seno se dia tswelopele ya bakgatha ba kgafela CPA General Council ya bakgatha ba kgafela e tsere tshwetso ya gore ba kope le go bolelela puso gore jaanong ke nako ya gore ba ntshetse dikgatlhegelo tsa morafe kwa pele kwa ntle ga go itshunya nko le go tshwara matsogo ke dintwa tsa segosi go lebile tobi ke morafe wa bakgatha ba kgafela ba lebaganeng nayo Ke le lebogile ba botlhe go tswa gaufi le kgakala se ke batla o se bua le rona ke gore mafoko a re segale la utlwilang le itse gore ga le batla nnete le lwela lefatshe le batle modimo kwa leng teng o se ka batla maaka ko serateng o batle morena re wina yalo le itse yalo la yaanong meeting wa ka jeko ko lo itseng a ke re la itseng tse re ipreparela re ipaakanyetsa go amenda constitution yaanong ke tsatsi la teng ka jeko yaanong pele re tsena ke re lankitse gore ke nna sofi and before go na le banneng ba so ba tle bosigo mo lona ke ba ke batlang gore ba tlhaloganya gore leadership ya rona e changile ka di 24 ka nako e lantwa ile kwa yaanong ke tlo boeletsa gape gore le ba itse a ke re banne ba le teng ka ne na le thata gore le ka remove batho ba ba sa ba tlhokeng a ke go ya ka molao yaanong lona e be le edda di-space tsa bona ke batho bao ba le bang kobileng ke morena Thale e ne le deputy chairperson ke ra deputy secretary Tauphiri ne le deputy chairperson Tsenolo Motau ne le additional member ke mango mo ke moleba o to mwe wa ke le bala teacher le ne ba fowa ke ya no mo rona mo la edda ka remariri la mitsa ke molemi mariri ke additional member ke general council member go tswa ko mana makgote e be nna re mankeline ntse ke re na le ene rona re ba re setseng e be re mo fa position ya bo treasure ke no la mitsa e be nna me rarang ditshweng amel le ko na e be nna me dipue von Tlhagwana kwa ko Pilanesberg e be nna secretary general ga fetoga
ke Tshepiso Thabjane e be nna Sophie Batlamo Kote ke rata leina le la ka Batlamo e be nna Ausi Ivy Baraidi Modise e be nna Re Donald Sebube e be nna Re Peter Mogati a ke re ke ba lona go bua nnete pela modimo ke bereka monate ge sala le mpha batho. Let's go to the clause as amended. The General Council shall be made up of 32 village committees, which consists of 120. Oh, it's amended from page. It's from page 13, section 11.1, page 13. Now that clause will look like this. The General Council shall be made up of 32 village committees, which consists of 128 committee members, and the ultimate authority of the association shall reside in its General Council, which derives its mandate from the households in the 32 villages. From 165 to 128. I want a businessman what's a bill, especially when the rest brings no value. Trend. I hope that is noted. It's in the memo. 3, section 11.2, page 13, read with 13.1, in bracket, term of office, page 16. They are just been read together. Man, now I focus on more term of office. They were the motivation what it is read with. I'm continuing one other balance we get them, but please listen to me. Amendment motivation on delegation and term of office. It has been noted by the EXCO and village committees in consultations that the term of office of both the General Council and Executive Committee were initially decided politically than commercial, which will obviously cast investment doubt on the association as required for property management, unlike governance. Right, batho bana ba itara rona le mo dipolotiking tsa go tshentshana ditilo. You are running a property business. Right, le dealer ga di-title deeds le investment le investor. Right, what? Go Suzanne le tsenya dithawa go segakwaneng ke di forever ra di bona a di batli years, they will run. They were clearly killing the association from the beginning. Mare, aresa sola mareso. Hone go simollo. Ra tlhaloganya. Bona na ba ina ga netse ba lo tshentshana ke tapile 5 years after 5 years ba itare go ka lucky go sa nne le mogolo sentle. Ba ba ntse ba tshaba ga ba itse go di tsamaya ga re bua. Ba tlogetse tiro e kana ka. Haba last time on 5 years but leadership that cannot work. Which investor will guarantee 5 years? Mine was 15 years. Who will avail prospecting, blah blah blah. Nagana 5 years. I can feel a storm. And I said to nobody will agree. And it was saying in the Logozamo police and Nyala Pilani, because Nyala Pilani had a problem with the state. This government was trying to pen pass. Mukonyana Tennis was here, could have noted this. But only to and fro. Nyala Pilani wanted the trust to be registered, unlike the CPA. Because one of the constitutional court to say. So means I got protector within the government. Back and I still give this alone. But we let them at
ba be go atiwa go itswa le CPA engwe mo di ma CPA ka baka la monno. So they were saying they were just trying to please the mayor, forgetting the people. Right? So it cannot work. That is in section 11.2 read with 11.2 on page 13, read with 13.1. They are both dealing with the term of offices. Same with Bilaga Executive Committee, same with Bilaga General Council. Remember, for the Executive Committee to be there, what I mean the General Council. So Rabbi tell me there is a more. Right? That is why we are amending them together. It has also been noted that the age ratio in terms of nominations or delegation of VC is not working. It's not a working formula, as it can easily erode necessary skills and ambitions of members through age restrictions. I believe it is in the same section. It is in the same section in the General Council. Two youth, two adults. It's not working as such. It's not working. So it's a problem. We need somebody who's willing to work here. We need somebody who's willing to understand what we are doing here. We need somebody who will understand that we are dealing with property here. Aranela di politiki as a youth league. We need Nyala Pilani to hand over more than whatever billions go PPM through land use and then and everybody else. It's in enough. We are not playing here. So enter Musha. No. It won't work. We need comrades here who will stand as comrades and say we want to work. If we can't work, we want to fight. This is the role in the mind. Togotitiza will refuse. Togotitiza and her friends will not. But I already boots in this phone. After I was just the visa or the visa. Happen Nelor Bahaiso or Hateva Shakabayo, Aratuhele. Laura Honava Hulu Aratuhele. Keba Shabalite, but you let you go, how about you? Keba Hulualite, but you let you go, how about you? Bon Merabalite, how about you? Bon Tatabalite, how about you? Right, how are you? The show us one amendment, as amended. It is recorded and agreed that the village committees, which consist the general council, shall at all material times be made up of 4 elected members, 4 elected male or female elected in the village general meeting convened for the purpose thereof. 4 elected, male or female. Which one? Do restrict baba. This one a legend. Remember Hana di Gay Kele. And again at the Gay. Arto Hana literacy Kele. By saying that community LGBT, whatever, will be included in here because they are members. Female or male. Because enter one that they won't never be. You're no longer received. Elora Marafu to be the one that they will Hotava for. Remember, the members must decide. The decision must come from the members. Seska said something like they've got choices in terms of gender. They can either elect a female
or a male. How about a tlatsa mo concept to tlatsa mo? Regard the issue of transgender, or how do we deal with it here? So that we remain to the principle of the act, yeah, non-discrimination. Yeah, go pay. Another one in the level talk. The term of office for the 4 elected village committee members shall be 10 years and shall only serve 2 terms as committee members. That is at least the minimum commercial time. 10 years. There's progress. Right, we are not dealing with politics here. We are dealing with property management, which consists commercial principles and basically creates commercial ventures. Nobody will want to deal with a 5-year man or a woman. It's clear, it dealt with representation and it deals with the term of office. It has also been noted that the required quorum, as initially described, did not correspond logically with the voting members of the EXCO. Kini motivation makasune. Quorum ya executive committee na baza bona pi. Your executive committee members are 9 leadership. Ex-official member is not a member of the executive committee. He's a delegated member from another institution. Utilefela mo to tsiaditaba di busetse go institution in yage. So when I work with a constitution, by as if you've got 10 members, the executive committee. But at all times, the executive committee meeting must have 6 members. No. Then you are not in the voting principle. Why? Authorities are 3 rules. I don't know if chairperson can still vote. Democratic. What do you say? Decisions are. Chairperson can still vote. I don't know what can say. I we are building for all chairpersons. We are going. Then imagine a fellow with the hardly 6 enough. I remember what is happening. I want to vote. And the only reasonable quorum, executive committee about 1 and 9, 5-4. I don't vote 5-4. So it means 5 members are enough to come to work. The association is well paid. Right or what? This things in an implication, what you call to an implication, Pilanesberg was trying here, Bazama or Anna Koram, respond to the case in Rumila Usa or I can you come fiki. Netamiller to a level of a Kata was well, like a network, yet it was a little million in their villages. Rawana implication Kanaga. It's huge implication. Arnale element take away Rumilo Moto Misa Merego. Ulo Fakabo or what email a mobile Misa Cape Town. I got some Gachel. So, as amended, it says the quorum required at the executive committee meetings shall be 5 executive members serving at any given time. It makes any reasonable governing sense. I believe that is noted. Then, Chairperson, we went to our last important thing, or it's not last, but it goes with 9.1.20. But I'll start with it as an additional clause or clauses. The consultative process has also identified the need for continuation and monitoring of incoming EXCO by the exiting EXCO, which would be very beneficial to the association in terms of continuing investment stability,
pending and ongoing projects and litigations. Constitution ya lona ba gaso. Ene le betse ke re la gore Sophie ga tswafa. Go tsena ba ba. Mara ga ba ka se tshwaragane le Sophie. A me go ya go pele. O ka se di go pele. Ke do tse di tsa la mo khatleng. Ga te gona le khoise mtsa o mo gana ka hand over gore ke nyaka fela. Ya no imagine go etsa gala ya lo ka property. Gore tsi again la butse bo setlawo ke le bana teng go khatleng. Bo gape bo re tsi. And it will take years for the Kata to get people as intelligent and wise as you again. Kunile se ba gore le krege mos. Ya ni imagine ga le ka crop ya la ka fela. And ha re ka letla dipolitiki di ka e fetse. Na ba e feditse mo ka dipolitiki. Ile ha le tsena go khoto ka monna ra la le filo 12 months there. That is what he was hoping for. For after 12 months le fedi. As well la pay. Remember ulele ka motho mon. Le ena motho ke difera mo ene. Una le chomise di ntsi. Tsene di magile moruo wa lona. E se mfotla se. Go le go di. Go Cape Town. Ba khole mo wa bana di kofi. Mineral la wa fe. But we will sort that out. One of the litigations we are preparing, we are collecting all the title deeds of the properties as listed in Annex E of your constitution. You will look at that. The second motivation there, or the addition thereof, is the deliberations led to the proposed formation of the Continuation and Monitoring Committee, which comes as an additional clause to the Constitution, which would be Section 26 read with Section 9(1).920. The constitutional level like Section 25. This constitution is approved and blah 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 by the department, blah blah blah, and is binding to all members. Now, all the members, do you remember who are the members? The members, the members, we are part of Luna, it's a mandate to go Murafi. Who are the members? Luna, you are the general counsel. So it says our constitution is binding to all members. You must remember that what you are doing here is binding to everybody else. So, as amended, it says, but this clause cannot be Section 25, Section 26, because it's even a closing clause. The closing clause must continue to be the adoption. Which is Section 25. It means Section 25 will now have to move somewhere. Be either Section 26, this clause is Section 25. Verse. You are not hearing. Yeah, men were read together, or oh, sorry, it is amended 9.1.20. Clause. Let me read it and understand it. To ensure and maintain a system for properly evaluating all major capital projects prior to a final decision, project approval and implementation shall at all times refer to the executive committee. I remember now. 9.1, executive committee. So they are the amended together for. I still hear Chairperson that they still need something. I gave Allah baby got mistake got correct. In got no constitution. I gave a lesson. I gave a lesson to us. I gave a lesson 20 is 20.
Page 13. Yes. This one now. Amend. Page 13. Oh. Yes. Kai kopanya leadership because it's amended together, ne? Kai bona re kwadilo ya ka ne kwadilo ye ke ta o ketsa fe. Yeah, to ensure and maintain system for properly evaluating all major capital projects prior to a final decision on the project approval and implementation. The sitting executive committee shall at all times refer from the continuation and monitoring committee for all existing commercial investments, pending and ongoing projects and litigations. Hey, I hope you will squash this correctly. Let me try again. I'm trying to understand myself, Chairperson. Moses, assist me. And implementation. The sitting executive committee shall at all times refer. Again, this is to maintain. Shall at all times refer from the continuation and monitoring committee for all the existing and commercial investments pending and ongoing. It's gonna be easy. Because they are members of this association, binded by this constitution, having this clause, the sitting executive committee, can be able to take them to court and bind them through this clause that refusal not to refer from, and you don't have the power to refuse. They will be assured that whatever legacy that they are leaving behind, the executive committee that is coming behind them, they are forced by the constitution from time to time to refer from there, so that basa alata momentum wa this capital projects that we want more and all that is attached to it. It's mainly about business and litigations. This one. Our deposit affidavit will court again. This is where I am. Where I'm needed, I know that I'm binded by the constitution to come and assist you. What we have discussed more consultation in the world. Now, because this is a committee, how do we formulate this committee? I'm still Chairperson, bringing it back to the council to say, the idea is at least 5 members of the outgoing executive committee must automatically sit within the monitoring and evaluation committee. Then the other 5 additional members, remember leadership, this is not a voting committee. Ne? Does not matter where Babaka, but the reasonable number is 10. The other 5 additional members, the proposal was the applicants must always come from the former general council members. Right? So that we mix the experience. The very same committee must do the same, but now it minimizes it as a monitoring committee. Leona, in the term, it's a male term at the sitting executive committee. Because the sitting executive committee must occupy the monitoring committee. Balewa retirement. That is how easy and best we thought we would take this thing. What we can
run around now in this meeting, Chairperson, now, is the criteria. The key principle and criteria are the applicants for the sitting committee, for the monitoring committee, whatever from the former members. Now, how do we pick them? We kill more than 10 I get it. By applying and by qualified, they are all former General Council members. They have served for the full term. By qualified. So, what is the criteria of making sure that you remain with 5? Do we interview? Or if you are what's an automatic interview? No, they are already in the committee. They already form a panel. Do we interview? Do we vote? Do we nominate? I don't know why. Around this 5. Chair, I'm leaving it open for now to get it from the House because honestly it's not in the memo and even in my mind it's not final. So it's one thing that I would also pass to the House to say because we will be getting to discuss the amendment. That is where part of the way forward can cover this. But again, emphasize the chair to say the additional clause will not be section 25, but rather will not be section 26, but rather would be section 25 for the adoption clause to close the constitution. With that being said, colleagues, thank you very much. I'll take hands and questions and also participate in the discussion. And the executive committee is also allowed to do so, Chairperson, because now, like we said, participation of members becomes critical at this point. So I will be taking questions through you. Then we will all be assisting as an executive committee and the House. Remember, guys, more expected that the expect our resume more than a solid document. But whatever, right? Punto ere ba tantat. Ke gore go sa banna lo tswang fa sa tlhaloganya gore ra agile. Ra tlhaloganya. That one o sa ba etshaba, go sa tlhaloganye pile gore ra reng go. Please make sure that o tswa mo tlhaloganya gore ra reng go. This report I tswa mo ya go Director General to effect clause 25 of the Constitution. Let me read it out loud, Chairperson, because it's very important for members to understand. 25 of your Constitution says, page 29, adoption of Constitution. Now we will be adopting amendments. After we agree here, we adopt the amendments. It says, this Constitution was approved and accepted by members of the General Council of Bakata Bakafela Communal Property Association at the meeting held on the 3rd of December 2005 at Bakata Bakafela Tribal Hall and shall come into operation and become binding on all members of the association upon registration by the Department of Land Affairs. That is why it's so critical that the department gets this report now. And I believe also, Deputy Chair, that this clause will also change to say this Constitution as amended was approved and accepted by members of the General Council of the Association at the General Council meeting held on the 15th of June 2023, so that your history must reflect in this Constitution. At Sundown Ranch and shall come into operation and become binding on all members of the association upon registration by the Department of Land Affairs. I don't know whether to call it Department of Rural Development and Land Reform, as it is currently known. Yes. Remember, back then it was called Land Affairs 2005. Thank you very much, Chair. I'll take questions as I'm sitting.
ba ga se key go na lo sa mpa tswere key for go pa we fe deputy seke ka se itutela tu a ke re ba tswela re lebogile SG re lebogile SG nna ke kopa gore o bone go shota gore nke be go edilwe fo go ediwang teng ore ge e le gore le kgotsofaletse di-amendment tse tsotlhe ke bone matsogo ba ba leng kgatlhano la amendment tse le di editseng di-amendment tse le di editseng ke bone gore ke bomama ba sa kgotsofala a ke re mo finaleng yana mme or go na le dipotso pele a re tsenyeng pele mo dipotsong or tlaleletse ba ba edang go na le ba ba batla go botsa dipotso or go na le ba batlang go eda ke bona le tsone ga se potso ebile ga se tshwaelo nne ke re re boele ko ele ya monitoring and evaluation ke nagana gore SG o sa la e tlogela ka gore how do we get the monitoring and evaluation committee go tla applyiwa for such committee gore nne teng gore go tla tseiwa strictly top 5 the executive committee or how are we going to do it? top 5 the upcoming top 5 automatically comes in then the rest of the vacancies still 5 it's ke tsona tse re nang le challenge ya tsona how do we get them but se se leng teng ke gore they must be former members of the general council that is how they qualify so sometimes go tla more than 5 ba apply how apply le 5 fela ba ga go nna bonolo ra ba tsa fela bothata ke go apply more than 5 how do we deal with it a ke utlwa Suzy dumelang bagolo ke na le go tshwenyega fo gongwe like re na le batho ba e leng gore re ba edile ba bang ga ba itse sepe like ka CPA gore go etsagalang ga go etsagale eng so ne ke kopa gore solankana le ge re ntse re toto ba bagolo bašwa ba rona re nne re ba or ke re baeng ba rona ba e leng gona ba gorogana ba re ntse re ba eda bagolo a ke re ba bang ba edilwe e ne e le gore ko ntlheng kwane re sena le bona mama Sophie re ba edile fo gananong then ga ba itse sepe ga ba tlhaloganye le gore go etsagala and then ke rata go bua le ka e ya go oketsa ga time mo ntshwena mo mmerekong ke e nkgatlha thata ka gore a ke re ntse ba re dia ba re tshwere matsogo gore sa kgone go bereka solankana ntse re totoba le 10 years re ka nne ra e oketsa gape re ntse re a dikgwatwana le 10 years re ka nne ra e oketsa a ke re ke bona ba re diang ba itse gore re tshwanetse re berekene ba itse gore re tshwere dilo tse di kanang kang gore re kgone go thusa morafe so ba re delay so le 10 years re ka nne ra e oketsa bagolo and se seng gape bagolo lona ba e leng gona re tlang bagolo batho ntleng re fufuletswe ke kopa gore se ke ra ile gore re na le majela thoko ka fa bagolo re nnile le majela thoko a e leng gore ne re ge ka re ke tshwaela ka for meeting ka nna ke re ke rato ya go kgotleng ga go iphitlha nna go kgotleng kae gore mme Sophie le nyala la balo nna gona go pefo ke tsena mfoteng mara ga gona gore ka re ge re ntse yana e bo go sa nne o mongwe e leng gore wa tšhaka kwa ntle kwa gore what's going on bomo di setelwa yang nna ra lebelela gore dibomo di setelwa yang e re ge re tla ka febe kere Sophie dakela go tlase bomo yo tla go di la e tlhaloganya bago so ga ro ke ra rena le batho ka fa o bo ke ra e re ge ba tsena kwa ntle ba feta ba bua go yo ga le itse sepe Suzana na bua a rare nna ke ste go robegile loto ka gore ga te ke rata Sophie thata ke biditswe nna ke ka robega loto e be gote ka ntla gore ke mo CPA la utlwa bago so ke kopa lona ba e leng gona le tlang ge le tsana ka fa e tlhaloganye gore le focus ke la ba feletsa le rekilwe e be le makala le re rekisitse bagolo re ka le kopa re tswa kgakala re lapile rona ka dikhoto
kopa re boele mo ga go a senyega sepe ke nna ka mokgwa ke ithutileng ka teng batho ba ba edilweng ka ke batho ba neng ba tswa exiling before 2019 ba nne ntse re bereka ko offense e gona menyana e thubilweng ke bana ba nix ba ne ba tenega ka gore ne le tshwaragane mo yo yaanong a go nope ka fa o Susan o sa tlhaloganyeng kganya lefatshe ga ra tsa batho ko Namibia re tse re le itse re go etsagetseng di-election tse nne di tshwere ke Department of Land Affairs ke le kilo ba kgalemela thata go ba di-electioneng gore ba se ka ba retela ka batho ba ko makgotleng so batho ba nne ba tlile ka bona ke batho ba nne ba ba filwe ke di-headman ga ba tswe ko di-holong ko di-holong ke ko nne re votelwa ke community ko teng so batho ba nne re ba fiwa ke di-headman ke bona ba bang ka go rang ka re ba mo molaong wa bona mare ga ntse re rutana yana ke swa gore ga le gore ba teng ka fa ba utlwa la itse gore maaka ntse a makgatlha o ka nna bua maaka ka nna wa itlhamela wa ntwesa lenyala or Ramon or bona fone ga ba kampola go sala wena le letswalwa ke re tlogela maaka gona no batho ba nna ba ira ntwafale ga le gore ba bangwe ba lona ke lona le ba file invitation gore ba tlo tsa dikolong ba ka nna ba le ntsha le ka di-21 la we ka kganye tlogela maaka la malona le maako e ke itseng ka mogare a ke re nka nna ka e bua ke ithare ka bua la ke mme Susan a rena wa ya go ra ro paraletse ne ke feta fela o bereka ka fa le ka nna go nna o itse ra go trust go trust ga ke sa go bone go kupuna bosisi mara o bona ke modimo ka nne ke go pare go eleng ka fa ke re pare ba kanya constitution motho molo mo ka fa ke mokgatla ga ka tsa mokgatla ko America ke tsere mokgatlo ke itse gore ke ra rentwe mo tsamaya ba nne re itse gore ga go tha rentwe re buka koloi ra re tsa mo tsa batho go boketekete ka re ke ba makgotla ga ba tane koloi ya lona ba tana e senyo makgatlo a 3 ke bona gore no ke lapisa batho ba executive a re fetseng ka batho ba se ka tlhore ba laletse ga bo emisa sepe mose yaanong kganya ka fele mo gore ga re boele mo go amending constitution se ka la tshwanyega batho ba tla ka fa ba itse molao nka se ka tlhwe ke bua ko morago ke re CPA formilwe eng go iragalang kganyela di-headman ra di ntsha ka tsekwa ke le dikgosi tsa bona ra di ntsha le traditional council a bona dipoo ga di tlhakanne le saka ga leo ko constitutioneng ya bogosi le teng ga ba tshwara di-meeting ga le na le bona that is why le sa ba tshwenye dilo tsa bona di tsamaya sentle ba senya bona ko mare lona ka fa ga le kopane le bona go dangerous ka re ba lwa le lona ga le kgone o bua la ba lemoga ke be jalo so re feditse ka kganyeo a re bueleng ka mokganyeng le SGI ba o ka rena ba tlo bua ka something no ebile ba kanyegile no leadership ne ke thare ga ina karabo e le karabo ne ke sa bone pila ne ke tswa filo ba ya the proposed nomination to the committee re bua ka monitoring committee will be that the exiting top 5 of the executive committee automatically occupies the top 5 of the committee. The committee shall consist of the 10 members, where the additional members will have to be former members of the GC to qualify for the nomination by show of interest. But still, what if more than 5 shows interest? But because we are dealing with the constitution here, and give it to the coming committee to come up with criteria in these members who have shown interest, or to the committee. There's 2 ways that I'm thinking of. Either by nomination from the former council members, the one who gets most nominations obviously until the list one, easy,
no need to vote, no need for Luzelinzi. Or the sitting top 5 committee interviews all these members who have shown interest. Then they get their 5. Obviously, Aba panel, we wouldn't say only 5 panelists. There might be maybe 1 or 2 former council members who can also be nominated or be called to the panel to assist. Then interview these members. Those are 2 proposals. We either take one or we either get an additional one. Then we have a way forward on this matter. Thank you. It's an amokanya. Oh, I have one. I didn't amend again. More 11.2. The General Council Secretary Ulaga issue ya number. So we must look for the escapula enna this thing now retabele re basha but Araska discriminate. I think on that one also we should add the one with the disabilities, but not mental. I don't know about mentally they are not alright, but the whole of it in are the go away bank and the Bacabare Lord. Yes, it's noted leadership. Well noted, yes. Disabilities and transgender. Then 11.3. I think we should say rescard every 4 months. Cotton. 11.3. Yeah, 11.3. Yes. Rescard each and every 4 months. Read to the General Council or Iba Cotton. Cotton is 3 months. Or are you saying that? Yeah, I'm saying yes. Yes. Yeah, I just got how to all the Kihati, just got Tagata. You are assisting me very much. Okay. Transgender. Even the one we were at the LGBT in the LGBTQ plus community. Because transgender is another explanation. Take on it, translate. Oh yes, yes. So that abbreviation, it's an official way. It's an official way. It is. LGBTQ plus. Okay, lesbians, gays, transgender. Yeah, it involves all that. That's it. It's an official word. Yeah, if it's an official word, I think it's correct. It's correct. Let's continue, colleagues. It's important. When we do a post, after 4 months, it must be 3 months, so that you regularly meet for reports. Thank you.
If you are working simply, please listen. Please give me the chance to ne ke kopa ho fa re treasurer a latlhelela ne re leka go gakolana fa ba gae ke re ga re gane se re molo ya na se bua sa gore di-meeting di tshware kotake ga nne di dira 4 months go di tshware 4 months after every 4 months kgangkgolo ke gore go lebeletse gore a re tla kgona na go tshwara meeting go na le financial implications so ga re every 4 months ke meeting tse tharo mo ngwageng ga re every 3 months ke meeting tse 4 ya re lebele gore do we have a financial muscle wa go ka dira tshwetso ya go oketsa di-meeting re sokolla tse pedi gona yalo because of financial implications ne ke tsaya gore sitsinyo ya ka ke a gore a re ditlogele di nne tharo mo ngwageng for now ka gore ga di nna 4 ro palelwa ka di-finance la tlhaloganya gore go tshwara meeting mo ro tshwara sentle ne le bolelwa maabane gore re tshwanetse re nne le security molao wa pateletsa gore re nne le security ake se re se hirang molao wa pateletsa gore bagodi ba seke ba traveler hashhash le tshwanetse le tlefa le robale le tsele meeting tlhaloganya tsona le fodile e se le phasamisitswe ke di-transport mo tseleng le be le tla re le tshwara meeting re le bolelela wena o santse o naganne kotsi e bone mo tseleng yaano ke ka jalo di ne di beile gore di nne tharo mo ngwageng go lebeletse dilo tsa madi gore ga re bitse meeting jaaka ko lekgotleng gore ka le phutheng fela le nne fa re be re bua le be le tsamaya meeting ya rona o batla a lot of preparations so ne ke kopa gore ga e le gore la ntlhaloganya a dinne tharo mo ngwageng di seke di a nna fo ga di nna fo ga re di pedi dikgona santse re le ko tlase thata mo mading ke a leboga ba gore ntate Mankele o raised point e to a ke re la itse gore re ka seka ra re na le tšhelete ka re seketse ro laano e ka nna re ntse e be re fiwa dipampiri tse dingwe ke setsenwa se sengwe se itswela ko se itswelang ka re ba itse gore ba batlo gore ba fetse dipata tsa lona la e bona yaanong kgang ya gore 4 months ke nagana gore batona ra e utlwa ka re ga re lebitsa ka transporto marobalo dijo security a gona re ka tsena fa re sa tshwara security re iponetse fela gore ne go na le matha and re sa tlhore batla security e itsweng ko bakgatleng ka re ke ditšhomi tsa bona ke re batla baeng tle re kgone go ikhutsa go ka re e utlwagetse a re eme mo 4 months e tla re tsatsi le lengwe ga re bona gore anong le siame banna ba le ba lefile dithoto tsa bona di-billion tse e be le itse gore ano le ka nna la ira mo di-3 months a kere jaanong ka matsogo yes, adoption of the Ke tsena mo- San Bernal. ee ya buti o no itshilla ka jeko o ka re tlo simolola go adopta kere o ka re dipaakanya tsa rona tsa constitution ga ke bala ke 1 2 3 4 plus tse ntseng di ediwa gona anong ga kere yaanong ke batlo bona matsogo a re bathong addresse ntseng dio tsa rona di ya ko kgotleng tse e le kosi yaanong re ba file address ya lona ke batlo bona matsogo a kgatlhanong le kgang e reng addresse e re ntshitseng ya ka jeko ya Pilanesberg nature reserve ya lona a e wrong le batla ko ele ya kgale ya traditional authority a ke bone a ke re tsana mo go adopteng yana ke batla maikano ke tlo simolola ka metsele ke ya re tlo simolola ka mokgalwaneng ke batlo le go le one naka o emetse bakgatla ba 32
ke batla go bona gore le dumelelana a kere o romile le mokgalwane le dumelelana le addresse ya kgale kgotsa le batla addresse ya CPA. Good. Wa bobedi motse a ke Matlametlo fela yalo le batla ya CPA yoro ya Traditional Authority ya CPA. Disake le batla e feng ya bogosi or ya CPA. Kralo ku fela yalo Moptani Velgafala Maologane ko fetsa ka mo a ke bone matsogo a change address a change address Adopting the clause. Ba ba dumelang go change di address tsa go khotleng ba batla tsa CPA ke ntwa ke ne ke batla go bona o sa batle ya okay re tsena mo ele ya Colleagues, ya general council ya number ya lona a le batla o tlhakangwa le Traditional Authority le bogosi or le ipatla le lona ka 128 e coverang 32 villages 128 e coverang 32 villages a ke bone matsogo check against. Is there any against the amendment of this clause? No. Thank you. Re tsena mo number 3 ele ya lona ya mogolo mosha le sentse le utlwana le ona or la re motho mo lo mong o fiti go ka tiro le motshepo a ke bone matso Before you do that, Chair. ai Bagazo. Kaka bone matso ga la re gopole it's amended again, ne? E tlo tsenya LGBTQBOle and all that. We adopt it as amended. Yes. Thank you. mogolo mosha Term of office. and then re tsena mo officing yano le tsoro khanyane go the in 10 years SD le executive bana ganne a ke re time ya lona e fela ka di 12 September 2024 jaretla ya no has no ne fela a ke re la amenda ka tsheko gore le da ka 5 years ga yo nna 10 years ka tshwanno ka di 12 September 2024 rona fa re kwalla Department of Land Affairs le kwa re ba gopotsa gore ano tlanka fo so se go theng form 13 re tswelleng ka 5 years ele ya mendile la e tlhaloganya so a ke bone matsogo a kgatlhanolla ke batla go bona matsogo a reng di dumellana le 10 years ha ise le bereke mara le fa ke re ba ka emisa ka le Colleagues, we will table a resolution now. This report, alerting the Director General that with the amendments made today, it brings effect to the extension of this term. Right, hello, hi. Let's say it's similar one thing. So let's make 4. Then you'll just be adding the remaining 6. It will go with the resolution with this report. Thank you. You are not to work on it. Yeah. Ya no ra kwele ya khora ke go yona on tate segale ya le go mo putleng ne go a tlo tsa gore a rare re amenda to 10 years re amenda to 10 years 10 years ya rona isimolla kae okay yes
how re amenda from next year, another 5, then it is no more than 10 years everyone because area your country fairly because similar okay yeah no ke lebogile thata e re ke tse so a ke re le botsa sentle le nna ntshokodisitse mare e be ke fetsa ke bone gore ka rene leadership ya ka ntse ka kganyenne ke le botsa a ke re time fela ka 5 years ya rona fela next year ya re ke ba tlo tlhaloganya gore ana re add 5 years from 12 September 2024 or from 12 September 2024 re add 10 years le batla 5 a ke re matla mo lona ya nna utwa le tsoro wa tsagala utwa teme cover lona ene lona ke lona batho ba ntlha ba le tshwantse lo tsa di property case e re yang e re limbisi ka yona gore tshwantse re serve Department of Land Affairs ke a di title deed tse di kontla di park ka go gara di park re feditse a ke re tswenele ka kwane re loswa ke di CPA tse 4 ra re majority ga ro diwa ke bana ba own di half portion that is why ne re batla co-management ya rona re ska tlola re bereka mo di mo molao e kopantswe le bana ba re dia go ro emisa letsogo re la agree ka something ba gana so re winne khanyantse re sokodisa ka go di phake re sign le CEO wa di phaka gore ra ikemela le bakgatla la ka kwa re feditse ka ya no re tla ka bontle annexure e mo constitution eng ya lona di region tseo tsa mafatshe rantwe mara sen a ke re ke department ya adoptile mafatshalo ya no ro tsa di title deed tsa mafatsha kwa ntla di phaka ka di region tse le di mine tse di mo mafatsheng a lona ha re di region ba khatlara go thoma go PPC ke mine ke go tsena go bo for mining all wa kralu ya no rare matlametong di sake mo khalwaneng kralu kumo pjane ke region e re fam di mine tse la itlhaloga mainolo wa PPC mainolo wa Kalaka mainolo bo sifikile monono mainolo wa Swartle ra le ona yalo motlhabe le krala ngweding ra mosibitswana ke se ra mosiba thekeng ntswana le metsi le tsa ka yona ke yona region ne ba ine ka mo gare ga metsi ya lona la itlhaloganya re ya no nna ke dumellana le motho e seng gore ke ganna mo stilo lo ka tlang for morago a tsa o sia mara ke dumellana le kganya gore a re bue ka 10 years from next year yes iseng 5 years re add in 10 years le na le mmereko o montsi le na ganeng go di khotwa re na le gore ga le win ga re lose kgetsi tswantse ra phila ke ene go aphila kgetsi o tswantse ya constitutional court a gona motho o ka e kgonang go tla seng mare ba le ba 11 ba le ba ka e kgona ya no ke utlwile kganya gore la re 10 from next year gora gore ga re 10 from ke ba tlo before ke supa on the doli e be re tlhalogantse gore ga re 10 from next year gora gore ka di 12 tsa September next year re tla be re calculate gore tla be re simolla calculate gore ya no go thoma ka tsatsi leo 5 years a ntla go fella leng 5 years a bobedi go fella le mare be nna 10 years fela ya no ama pele sa teng ke go paska ka le tlhakatlhakanyetsane 10 years ro e thoma next a ke re ke dio tsepe go na le ba batho ba batla 5 years e bo start next year ka di 12 tseo ga e fela tshantse be re ke ra date ya go fela ga yo ya ka gona no a ke re le file teng right le nkutlwile ya bobedi ke a gore 10 years go thoma next year le ona fela yana ga re bitsa department e tla be re tlo utlwana gore date ya 10 years e le start next year yo fela le ke swa gore ke lekilo tlhalosa ya no go tsa pele letsogo kwa e be ke tsa letsogo go ntate manki le lengwe ke le kwa a ke thome ka abuti Maybe the Catholic game which is similar or why never or a read or 10 years are nice similarly. Honey,
ka dinako tse tsotlhe tse re ka se ka ra re CPA e berekile gonne e ne e le mo ntweng. Point number 2, dilo tse dintsi tse ba neng ba dilwa di ne di busetswa morago ge re simolola re re 5 years on top ge 5 years e le fela ba bantšha ba batlang ge ke le kgatlhano le wena ke nwela ka speed ke re motho o tsamaileng ole ke dumelelane le ene ka kganni. So kotsi ya rona ya gore re re 5 years e ne e tsena jaanong ra e correcta ke mme gona le gentseng tate le motlo ra re o ba kganyentseng ke ibu le berekile le diwa ke magodu sentse ke repile le diwa ke magodu a re tshwanetse re o tsa dilo tse ba rekile na bana ba reka di-judge go botlhoko ka se ka tlhole ke rae mare a re boeleng mo mono abuti ga o fetsa go tsena wena tate makilo tla tsenela boraro ke batla go gakolola pele ka go ba tlhakanya. okay a ke mo feng chance ke ntate motona ga ke ba dutlwetse pila ga secretary a na bua go na le dilo tse dingwe tse di nang le se se bitswang technicality. Secretary o rile le na le 4 years, so ga go amenda this constitution go raya gore lo tswelela another 6 years to make it 10 years. O rile yalo ntate? Yes. So se nna se bua ne le so se ne re se buile ba botlhe go na dilo tse di bitswa di-technicality ga re re 10 years ya rona yo thoma after the end of the term le tlhaloganye gore ga re ema until the end of the term re bua ka gore go tla bo go na le se se bitswa dissolution. At the end of the term, you are all dissolved. New elections. Now, recupa hore constitution change gona yana. Ga change gona yana. Temero na isefe. Gora gore e wela on this term. Re batla re enta very extension. Ya gore next year ha ndele tshwantse le fetse. Le tswelle another 5 years. Mara hale ka re le batla go thoma next year after the end of the term. The end of the term is dissolution. We are all dissolved. New elections. Le bona ba tloga ba botlhokwa. So that's some continuing. If you wait until the end of the term, that is not going to happen. Yes. La tlhaloganya ba gae. So a re tlhaloganyeng ka bopelo re we are on. High the resources are passed. Sarah on this term at the 5. This Toma after the end of the term, you will be dissolved at that time. Yes. Because of if we go add another 10, meaning the team of mp4 your enemy to say okay it's fine. How about dissolve there? Then let's say for next year. So they get some alone. I agree more no go for 5 years. So let me confirm you. There will be a special resolution which comes from this meeting that says with effect from this amendment, the term of office is for them to respond. Can you approve of this amendment? Thank you. Rutwan. Ke tsena mo ele ya quorum ya batho a gre pale ne le batho ba le 6 ba kgona tsa ba vote marli zurgi ya no fala re 5 fale ne le 6 ya fale ne le 6 fa la re 5 o fane ka mabaka a ke bone matsogo a khatlhano le kgang
ba re dumelana le 5 members. Leadership. This issue monitoring and evaluation. Again, I don't know monitoring house you matata. Hakisa motivate are we agreeing that there's a need for the formation of this committee? Ara utlwana ba ga gore go tshwanno gore go tlhalilwe committee e tlo tlhokomelang ni izenga swana committee tebello monitoring committee as executive committee executive committee e tswang yona le general council e tswa ba tlhokomela ba ba sala ra tlhaloganya because the members of the committee will be the former general council members. But the project, by the hand of Baba Salam, Baba Tusa will maintain. It's on section 25 of the Constitution. Then section 25 will go to section 26. Botswana, I would say, Chair Sampale, ladies and gentlemen, Chair SG. Mo no kanya monitoring team le ne ke kopa gore a go bona mo constitution na rona ena le gore chairperson a mero ka ke so kopa gore a ke tlo ga ra debate down o lo ne se debate gore le yone ga e tsena mo constitution le bua gore mero ka yone yo nna leng ba go kopana time ka re go tse dintse re fosa di eranya di dirileng ke tse di re bona yana ne ka le ba ga kanya mo tlhopha re buile ka kanya go consultation ka go ne tsogolisa ka den close Botswana ye dileng tlhokedisa no tse dintse di botlhokwa go mora a ke re ra place this committee a re betso e place a se re buile re yo etsa nya monitor go ga re ka lebella 912 mokgwa yona it's more like a referral committee. It's a referral consultative committee of some sort. Kore fo o a tlotsa nteng o botsa ra bona o go ga ga khotsofale go dioditsa maka o botsa but it's very important to identify these members. Ya ga ne rile top 5 my idea would be top 5 is one le chairperson ayo ke tlo ba kena mo mare we must remember arisana boniti ya treasurer go arisana boniti ya bo secretary ra di bona do tsa tswana le tseng. So we must give them other portfolios, chairperson. Yes. O di bona re tsenye go infrastructure or ra di bona do tsa mofuto because we are talking of it deal thata ka di capital projects, ongoing litigations and lo tsa tswana le tseng. So ro tshwana go wa fa di portfolio get la assist. I'm taking through you. Remote loss in Yelling. I got no change. All right. We need to have similar cases like this. Are we look Hosi Palabon? I want to Hosi Palabon. Kenya la Pilani. Why? Because you are a director of all these companies. Right, all these companies Bakata own 100%. I can combine. The 20 plus they go 12. With that being said, Chair, I don't know what I can do it through you, or you'll do it yourself to get the note of the house. Or are we being permitted to proceed with making sure that Bakata's shareholders they can continue working, but I'll get the note from you, Chair. Thank you. Or still
Ra feditse. re feditse se ke batla o se utlwa fela ke gore se SG a ntse a se bua sa gore re interdicte di-shareholders tsa rona se ka tlho di kry-a sepe a le dumelelana le yone re tsamaye no iphapakele ka gore go nna le gatlapa leadership mme le wena o tshwere molao mo matsogong go thabisa kgale setifikeiti sa bogosi nte ke le tlhalosetseng ka teko ga se bue ka lefatshe le dithoto se bua ka culture ngwao le setso se ditse mare sa lona se bua ka land and property ba re ga le se rate le rata se le sa se ditse se go go teng kgosi ya tsenemelang go go teng go le go ratang teng mo itse so e re ke a ke rano ka re weditse tiro a letsatsi nna nne ke re ga re fetsa moruti o tlo rerang fa ke ntate Ramalepa ke se ke mo lebale O tlo rerang o rapela. o tlo rapela ke le ratela fela le ba Kriste so se se to ba getso ke kopa re ga le kry-a dikgang tse dingwe le tse dingwe tse le di kry-ang go tswa ko bo mošate dikgosi tse fotse le nne le botsala le itse founu wa ka ke le ga o ka tere lositse case la utlwa gore case ya yame ke ya metlholo dilora tse di leng teng mo judgmenteng ke dipoko tsa di-lawyer mare nyalala o itumeletse gore o winne ka lawyer e senyang la e bona re ke mathata ene ga le bona media le lona la thusa la tshega mare ke lona CPA la bona re na le bothata so a re tshwaraganeng guys ke kopa re before re fetse maloko simololang go bereka ko metseng ya lona tu ka le kopa le mo molaong ga go pala go diholong le na le morafe o le witse le ga le ka nna 4-5 o rutile metse ya mentsi go monate ne re le ko bontswana le metsi maloba kwa go sa ne etile siane morago el morafe utlwile nnete a ke re ntse le tswalelo ko morago gore le se ka ga utlwile ko metseng ya mennyane yona ke na le mathata a yona ka gore ke reele difamily fela tse di ratang corruption mare ba sa we yaanong ke rata ko metseng ya metonae ko re simolola le o berekang se berekeng ka batho ba bantsi batlang batho ba ka nna 10 o ba rute le nna mpitse ke ba rute bo tshwara kgatleng e emeletse letsatsi le re bitsang batho ba corrupt mo kgatleng ga ba bantsi ba nne ntse ba siana ko ba siana go thusanna kganya di-business ko mine ga se batho ba ke bue ka batho ba ke bua ka batho ba ba itlhaloganyang ga go bua ka lefatshe la utlwa ba gaetso before ke fetsa re na le ntate o ne re bereka le ene before 2019 o re tlogetse ntate Moshai ne ke kopa ne le tlhalogantse lesola gago mmemma Moshai ke ntate wa ko ntlong ya mmemma Moshai yaanong re ile ra mo fitlha macomrade ke ntate o ne le hard worker o bolailwe ke kgodisi le itlhokomeleng go ja ba tlo le fetse se ka la ja fela la ke sa re gore ene o tsile fela se sala batho ba nnete ba thaketiwa ka go bolela le itlhokomeleng leadership lwena o sentse le spy ka fa maybe ka go difounu tse nne go bua ka tsona ne le re la recorda o editse pele tle ba kgona o utlwa pila ne go bua kae la iwa yaanong ke a leboga leadership dilo tse gore a re ke tlo saenela constitution amendment ya lona ke go e saena today ke tlogela dilo tsotlhe mo ntateng o ka saena ka nta ra fetsa Go compile a report. a ke re me gona le go compile report o tla fetsa ka pele re go fe bokae 5 days ke kopa ra re bolela gore mo fe bokae a tla isa report e kwa ka pele are emelene re ntsense fela ga re fetsa ntate Ramalepa o re tswalle Thank you.
rapela ne ke lebetse ke motona ne ke kopa ntate Mkise o intshwarela kgaitsedi ke kopa wa announce kgang ya gago ga o fetsa go na le senne ke se lebetsa ke ebe tshepiso le wena wa announce lona lo sala a ke rra go dijo mara ga ise tšhae ke shone lona la ka di 44 tsa metse ko khoneng kwa ko ntate motho magodi ela ne ka di 44 so la nka sentse le itereka kana la nna fela yana la tswa ka 4 ya kwa ya tswela kwa nte 4 ya fela ya lone ke feditse ka yaka a go tsena ntate Mkise ba go dumela Ntate. ke Mkhize ba go la go pele ba pa bantsinyana ke so ba nkitse ke kopa le mo fenditse ba bua se se mosolo ke golela mmabela a pudi pale ba go ba Eba. ba bantsinyana ba nkitse ke tsamile metse mentsinyana ba go ka mosoko Arthur's View bo mme mamoshai ba bile ba mpastele go Arthur's View ka 2020 Sanfante o Sanfante so ka moso go Arthur's View na le event ba go ya June 16 ba metse e mabapi ba holo re kopa letleng le to supporta June 16 le ka nela tla le bana go tonna le event tse dintsinyana ba holo so re kopa le ska la ra gona motlakase re arrange everything ba holo re kopa letleng le tlo celebrate le rona le go honora youth ya 1976 a ke re ba holo re ka leboga tshegetso a lona ba ba mabapi Thank you. Nagaitso go a bereki le lona gape le CPA le na le Ivory Tree Lodge re na le sporting event tomorrow in 2 fields e ka go Naughty Boys ba ba itse and another one e go Mmolo bana ba tla ba tshameka top 84 where the winner will carry 5,000. Wow. I get to level. ya no ne ke timo tsa bogata wa ne ke kopa re re moruti ai ne ke bona le sele tseno ke mo o ka rapela le sala le bala gore di 44 Ka ditafole le ne bala na ga ise Tshegofatso baratuwa morene go sego monna yo sa tsamaeng ka fa dikgakolong tsa baikepi le seng go tsamaya mo ditseleng tsa baleofi le seng go nna mo mannong a basutli mme a itumelela molao wa morena a akanya ka molao wa gagwe bosigo le motshegare ba re monna yo o tshwana le sona setlhare se se tlhomileng fa gareng ga dinokana tsa metsi seo se ungwang maungo a sona mo motlheng wa sona le seo matlhare a sona a sa swabeng mme tsotlhe tsa di dirang a di swetsa ka lesego ke ka foo re ba ntshegofatso ya morena wa rona Jesu Kriste lorato la modimo rara matshediso le kabelano ya mo boitshepo a di nne le CPA ena go tloga jaana go fitlha e fenya ntwa ya yona amen.